За эдгээр асуулт асуусан маань танаас. IPO бол нэмэлт хувьцаа гаргаж санхүүжилт татах нь банкны зээл дээр санхүүжүүлснээс ямар ялгаатай байдаг юм бол? За тэгэхээр энэ хувьцаа хэмээх зүйл бол дэлхийн санхүүгийн зах зээл дээрх санхүүжилтийн их үүсвэр татах нөгөө талаас иргэд болон байгууллагууд хөрөнгө оруулах гол санхүүгийн эрхлүүдийн нэг байдаг. За үүгээр санхүүжилт авах нь банкны зээлээс ямар ялгаатай вэ гэхээр нэгдүгээр банкны зээлтэй ижилхэн хэд хацуу хүндрэлтэй тогтсон нөхцлүүдээр бол бага. Тэгэхээр энэхүү санхүүжилтийн гол давуу тал нь юу гэхээр банкны зээл дээр байдаг санхүүгийн том эрсдэл, хүүгийн дарамт, эргэн төлөлтийн дарамт гэх мэт зүйлүүд бол компанид байхгүй болдог. Тэгэхээр дээрэс нь эдгээр компани ногдлол шиг өгж байгаа боловч өөрийнхөө үйл ажиллагаатай эдийн засгийн нөхцөл байдалтай уялдуулан ногдлолын зардлаа хувьцаа эзэмшигчдээ уян хатан байдлаар шийдвэрлэх боломжтой байдаг. Энэ нь бол ногдлол өгөхгүй гэсэн үг биш. Үүнээс гадна хувьцаа эзэмшигч талдаа ч гэсэн ногдлолыг авахаас гадна тэрхүү хувьцаагаа арилжаалах хэлбэрээр нэмэлт ашиг олох юм боломжтой. Хоёр талын юм давуу тал бүхий санхүүжилт байгаа юм. Ийм учраас бол Монголын эдийн засгийн орчинд IPO буюу болон Чинээр компаниуд зах зээл дээр гаргах болон нэмж хувьцаа гаргахын үйл ажиллагааг бид бол маш их дэмжих ёстой. Энэ нь бол Монголын эдийн засгийн банкны хүү өндөр байгаа, санхүүжилт олдохгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэрүүд болон том компаниудын хувьд бол маш олон давуу талыг үүсгэх болох. За баярлалаа. Дараагийн асуулт нь хөрөнгө оруулагчид ялангуяа мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид аливаа хувьцаа өвөнцөөс авахдаа гочны юуг анхаар судалгаа хийж авдаг юм бэ? За хөрөнгө оруулагчдыг мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус буюу тохиолдлын хөрөнгө оруулагчид гэж ангилдаг. Мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдын гол төлөөлөл нь юу байдаг вэ гэхээр хөрөнгө оруулалтын банкуд, андеррайтингийн компаниуд, үндэсний компаниуд байгаа юм. Хөрөнгө оруулалтын сангууд. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулагчдын бусдаас ялгаатай байдал нь хөрөнгө оруулалт хийхдээ маш гүн гүнзгий суурь судалгаа, байнгын шинжилгээ хийдэг байдлаараа мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид бусад хөрөнгө оруулагчдаас ялгаатай. За зарим хөрөнгө оруулагчид бол тохиолдлын хэв шинжтэйгээр тухайн компанийн хувьцаа өсөх юм байна. Тоо шинжилгээнд дээрээс нь үндэслээд үнийн хандлага дээр нь үндэслээд хувьцаагаа авчихдаг бол мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид бол байнгын тэрхүү хувьцааны талаар эдийн засгийн болон салбарын хувьцааны компани шинжилгээг хийдэг. Тэгээд дээрээс нь тэдгээр маань хувьцааны үнэлгээ гэдэг зүйлийг онлын болон практик туршлагынхаа хүрээнд маш хүчтэй хийж идэг. Тэгэхээр хувьцаа авахын тулд тэдгээр маань эдийн засгийн суурь шинжилгээнээс гадна үнэлгээ, техник шинжилгээ гэсэн зүйлүүдийг байнга хийдэг. Ийм мэргэжсэн этгээдүүд байдаг. Утгаараа бол мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчид маш давуу талтай байна. Тэгэхээр бол аливаа хөрөнгө оруулагчид бол энэ хүн мэргэжлийн хөрөнгө оруулагчдад суурилсан тэдгээрээс зөвлөгөө авсан байдлаар санхүүгийн зах зээлд хандах нь бол бас чухал. За баярлалаа. Саяхан Монголын хөрөнгөний биржийн гишүүн bdsec хувьцаат компани нэмэлт хувьцааны тэргүү ээжийн хувьцаагаараа 3.8 тэрбумыг татан төвлөрч чадсан байна. Энэ талаар таны бодол? Тэгэхээр bdsec компани маань Монголын үндэсний зах зээлийн гол төлөөлөл болсон. Сүүлийн жилүүдэд үндэсний зах зээл түүний эргэлт арилжааны гол ачааг нуруунд дээр өөрчилсөн юм тэргүүлэгч компани. Үүнээсээ гадна үндэсний компаниуд дотроос өөрөө анхудаа нэлээд хэдэн жилийн өмнө IPO буюу нийтэд үндэснээс санал болгож өөрөө хувьцаат компани хэлбэрлүү шилжиж чадсан юм компани. Тэгвэл тэр компани маань одоо нэмэлт хувьцаа гаргаж тэргүүн ээлжинд санал болгох гэдэг хувилбараар хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгоод анхны арилжаа буюу 3.8 тэрбумын арилжаа амжилттай болсон гэж сонссон. Тэгэхээр энэ бол маш чухал үйл явдал Монголын хөрөнгөний биржтэй боллоо гэж би хувийнхаа зүгээс харж байгаа юм. Яагаад вэ гэхээр 2009 оны хямралаас хойш Монгол улсын эдийн засаг бол суларсан. Үүнийгээ дагаад Монголын үндэсний зах зээл ч гэсэн суларсан байдаг. Сүүлийн үед бас миллионы маягтай буюу Лондонтой хийсэн гэрээний дагуу суурилуулсан тэр системээс болоод манай үндэсний компаниудын арилжаа хийх чадвар нь буурсан. Энэ үед бол bdsec компани маань өөрөө ингэж хувьцаа гаргаж санхүүжилт татан төвлөрүүлж чадж байгаа нь бол үндэсний зах зээл дээр энэхүү сул байгаа эдийн засаг, энэ сул байгаа зах зээлийг сэргээх маш том чухал үйл явдал боллоо гэж харж байгаа юм. Ингэснээр бол бусад компаниуд, бусад үндэсний компаниуд, бусад бизнесийн компаниуд бол үндэсний зах зээл дээрээ санхүүжилт авах болох юм байна гэдгийг энэ компани маань өөрөө үлгэрлэн харуулж чадлаа. Дээрээс нь хувьцаа гаргах гол хэлбэрүүдийн нэг болох тэргүүн ээлжид хувьцаа эзэмшигчдэд санал болгож тэдгээртэй арилжаалж чадсан нь бол маш сайн байна. Тэгээд дээрэс нь миний сонссноор энэхүү компани маань дахиад энэхүү тэргүүн ээлжинд гаргасан хувьцаан дээр нэмээд олон нийтэд санал болгох замаар их усыг төвлөрүүлэх байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. Энэхүү мэдээллээс сонсоход бол энэ компани маань бол ерөнхийдөө хувьцааны зах зээл дээр бол
хөрөнгө оруулагчдад боломж олгосон, өөртөө ч гэсэн санхүүжилт авч чадсан тийм чухал асуудлыг шийдвэрлэж чадах бусдад үлгэр болж байна гэж харахаар байгаа юм. Үүнээсээ гадна нэр компани маань өөрөө үндэсний зах зээлд хөрөнгө оруулагч андраалтыг зөвлөх зурцлагын үүргийг гүйцэтгэдэг томоохон санхүүгийн байгууллагынхаа хувьд нөхөр татсан их усрээрээ үндэсний зах зээлд оролцох болно. Ингэснээр бол үндэсний зах зээлийн арилжааг дэмжих, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, эргэлтийг сайжруулах гэх чиглэлд олон талын давуу тал бүх ийм үйл ажиллагааг энэ компани хэрэгжүүлж чадсан байна гэж үзэж байгаа. Ийм учраас тухайн компанид энэхүү үндэсний зах зээлийн төвчөө болон ажиллаж чадж байгаа тэргүүлэгч байгаа энэ компанид бол цаашдаа олон үндэснээс гаргах байх гэж бодож байна. Цаашдынх нь үйл ажиллагаанд энэхүү хөрөнгө оруулагчдад боломж олгосон зах зээлийг дэмжсэн энэхүү үйл ажиллагаанд нь амжилт хүсье гэж бодож байна. Well, the things we're looking at the moment are companies that are leveraged to the local economy, specifically those with respect to consumer staples. And these would be companies like Makimpex, Darkhan Neki, Gobi Kashmir, and Bengal Hotel. And the reason you want to focus on the local economy is despite the fact that the broader economy has slowed, the population of UB continues to expand. Wealth is being created at the household level, and these stocks are poised to do very well over both the near, mid, and long term. Many of these companies, by traditional valuation metrics, are extremely inexpensive. Many of them trade on single-digit multiples of their trailing earnings. That would be the earnings that they had in 2013. And while the economy for Mongolia slows, these companies continue to do very well and post very strong profits. So these are the kind of companies that you want to own for the long term. Many of them pay dividends, and we expect these dividends will increase as time goes on. The other thing that investors should be looking very closely at are Mongolian local bonds, which will be traded and offered on the MSE. So investors can buy those bonds through their local broker. These bonds pay interest rates of between 16 and 17% for 1 year. Those are also tax-free, and that is a very compelling yield in return for these bonds, considering that you have a direct government guarantee with these bonds, whereas with CDs at local banks, you are exposed to the credit risk of those specific banks and companies. And so at this point in time, we would advocate owning government bonds in conjunction with a portfolio of high quality stocks. And what investors should also take into account is not so much what the economy is doing this month or next month or even next year. It's really where do you put your money for the long term to grow and preserve your wealth. Mongolia is a very high inflation country. The currency is subject to a lot of volatility, both up and down, but more recently down. And for that reason, you want to own inflation-protected assets. And these are companies, for instance, that they're substantial organizations. They have land and plants and equipment, and so these types of assets tend to appreciate in excess of the rate of inflation. And if you own companies where dividends are paid and you reinvest those dividends, it also provides tremendous long-term leverage as these dividends are reinvested, and then subsequent years the dividend payments you receive are larger. This is also true for
Mongolian bonds. You can take those bonds and either reinvest them in purchasing more bonds, or actually take those coupons and interest payments and buy local stocks with them. And so we continue to believe very strongly that the Mongolian stock market is poised for some truly spectacular returns over the near, medium, and long term. And this has actually been the case since 2011, where if you look at MSC listed companies that are not controlled by the government, where the government is not the major shareholders, these companies have done fantastically well. And in fact, we recently published some research about this that shows that MSC listed companies without the government being a controlling shareholder have appreciated in MNT terms by approximately 800% since 2010, and this compares to only about 220% for MSC listed companies, that I should say the MSC top 20. So it's very important for investors to focus their attention on companies that are privately controlled and that don't have the government as a controlling shareholder. However, there are several companies that have been, it's been announced where they will, the government will sell down their stake, and these are potentially very, very compelling companies to invest in. Two of which come to mind are both Sharon Goal and, Vaganor and Shivyuvu. Once these companies have the government as no longer as the controlling shareholder, and you have private companies involved in these operations, then we think that those companies could improve their financial results drastically. And furthermore, both companies are thermal coal companies, and the prices for thermal coal have been extremely weak, and we think that that is a temporary phenomenon, because that is based on what we have to focus on when you talk about thermal coal in Mongolia is its electricity demand. And over the long term and medium term, electricity demand is going up, and it's going to go up a lot. And so those are two other areas we look at. So in conclusion, continue to watch this market and ignore the fact that things are a bit quiet right now. Focus on good companies. Do your research. Talk to your bdsec sales rep, and they can help you construct a portfolio that'll preserve and grow your wealth over the long term.